bafuna obwenkanya mu kola ebigezo bino twagala okulaba nga sinka zose zivuddemu abayizi zijja kubanga zezo entuufu zateekeddwa okufuna so twagala okusaba eggwanga lyonna buli kinoomuwoli otwegatteko okulwanyisa omuze guno ogw'okubbira abaana ebigezo. Wenjogerera waliwo abantu abali abagezaako okubanga babuzaabuza abantu abajeekajeeka obagamba nti bagenda bafunira ebigezo ekimu bakino bakiri era nga n'olunaku lwajjo mpozi etololo district court waliwo abantu abadde babiri bazze babakutte poliisi yabakutte nabatwala mu kooti ne bakkiriza omusango nti ddala badde bagezaako okujeekajeeka abantu ng'abagamba balina empapula eza PLE. N'olw'ensonga eyo weewaawo butereevu mbaniriza era mwasuze mutya yonna gye musinzidde okutwegattako kansubire nti mwasuze bulungi ate era n'okuba ku this time weekend kansubire nti nayo yabatambulidde bulungi. Program the heads gy'olaba Wenjovya Nakango gemanya era nga tuba tuyingiddewo n'essaawa ey'omulamwa era nga mbadde mulaba omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamalirizo Shaineb mukyala Jennifer Kalule Musamba abadde agezaako kubanga atangaaza ku bigezo ebyakamalirizo ebitandise olunaku olwaleero officially jjukira nti for the very first time UNEB omwaka guno egenda kubanga etuuza ebigezo bya mirundi 4 okwawukanako 3 sets zebadde bagenda maaso n'okubeera nga ate batuuza the previous years ze bayise the 4 E's this year okuli ebigezo ebya senior eyokuna ebitandise olunaku olwaleero okuli abayizi abasookedde ddala okubanga batuula wansi wanyo lower secondary curriculum kuli abayizi aba UCE abagenda okubanga era nabo olunaku olwaleero abagenda okubanga batuula ebigezo ku old curriculum oba bye tuyita transitional exams abayizi aba P7 abagenda okutuula ebigezo bya PLE kwoteeka obuliawo nabo aba senior ey'omukaaga abajja okubanga batuula USCE. So official olunaku olwaleero aba senior 4 batandika ebigezo byabwe era nga tubaagaliza birungi byereere kusinziira ku nteekateeka era nga we twagala okubanga obuliawo tuteeka essira olunaku olwaleero bigezo bigenda ebituuliddwa mu new curriculum omulundi ogusoose n'okusoomooza minisita okubaddewo kwoteeka n'okuba atooki mu byenjigiriza n'olunaku lw'abasomesa lwakagenda maaso n'okubeera nga ate lukozebwa mu studio negatiddwako omwami Wamboka Vincent chairman wa UNATO mu Kampala division. Kwanileza Sebo Nsanso kuliza batuuliriza mbalamusizza mmanya bagogedde nze Wamboka Vincent ssentebe w'aba kitongole kitwala abasomesa gikata abasomesa wamu bonna kyetuyita Uganda National Teachers Union Kampala. Wow. Abayizi aba senior eyokuna batandise leero ebigezo byabwe essira njagala tuliteeke naddala ku new secondary lower curriculum abayizi abasookedde ddala. Thank you Winnie. Naye kantwale okwebaza kuno kulisa abasomesa baffe ababadde mu World Teachers Day yawedde nga 5 ndowooza balaze contribution gye bakola ku ggwanga lino. Ekibuuzo ky'omubuzizza kituufu kiri nti tugenda kutandika ne new curriculum. Eno new curriculum is not all that new naye nga is one of the extracts okuva mu white paper ya Professor Senteza Kajubi. So it's one of the reforms that government is trying to implement. Nze kulwange nsanyuse nnyo ku mulamwa gwa UNEB kakugamba nti embracing security and holistic assessment of a learner in a dynamic environment. Twali tumanyiridde curriculum enkadde abazungu gye batulekera naye naffe tuvuddeyo tugamba katugoberere Professor Senteza bye yali anoonyereza kumala emyaka nga 5
gye tuyita competence based curriculum eno promoting hands on skills. Omwana waba avuddemu kasubire senior 4 adropins out aviramu awo bwatyo oba enakyayizeeyo kati omwana ono agenda kuva muno nga alina kyayizeeyo kwegamba it's a project learning. Omwana asobola kusimba omuti n'agugoberera kuva okutandika okumera paka guteekako ebibala. So this child wamalira kusadinga that tree ajja kubeera able kubeera farmer of fruits oba ennimiro z'amatooke ng'ezo. So you believe to me that, this is the best. Okay. However, it is a test for 4 areas. One, we are testing Uganda National Cultural Development Center. You have one reform when. How is it going to be so that it can be implemented? Two, to testing an omusomesa. Abana tebakoze bulungi tegeeza there was a gap in between the learner and the teacher. Three, we are testing the learner, him or herself. Has she got any competencies in her? Alinayo skill gyafunyemu oba nedda. Lastly, education institutions, amasomero gandiza gatya this new curriculum, what we call lower secondary curriculum. Abamu bakyali ku old curriculum, abalala bakyali ku new curriculum. So it is 4 years down, yatandika 2021. Today we are seeing our fruits. Era twagala kulaba nga twebaza abaana baffe era babeere bagumu. I know they are going to perform. It is a new of its kind. Era egenda otuwa entandikwa ennungi nze wensuubira. Was this enrollment mu 2021 bwe buno bwali obudde obutuufu, because it was one of the recommendations in the white paper of myaka mingi down the road, and it had never been implemented. Started 2 years, something like that nature. So buno obudde bwe bwali obutuufu to implement it, because bw'otunulira recommendations ezaakolebwa ne reforms baagala okubanga bakola mu white paper, we are in modern times. Ebintu bikyuse kikyasobola okukola right now, and did we prepare enough for this new I think curriculum? White paper, Professor Sente Kajubi's recommendations, tezigamba nti they have a specific time. You go on extracting one by one. So this was part of the extraction that they picked out, just like they have extracted one of the teacher policies, that the teacher should have a degree, whatever. All those were said inside Sente Kajubi's paper. So tulina ba experts. Ba experts bali mu National Cultural Development Center. Kati ndowooza bo balaba this is the right time. Because me, I'm not an expert in National Cultural Development Center. I could be an expert in classroom teaching. Nebo bali, they are doctors of this. So I think it is ample time that we harmonize and welcome this curriculum. To me, egenda otukolera okusingako enkadde y'abazungu. Egenda kubearing fruits of amidst challenges, because kati mu class nga tuli wano ovaamu n'ogamba mwami wamboka ayogeddewo ekiti n'okomaawo, naye wano kati practical okwatako era gwe mwenyini gw'okirabirira until you get out. Toviiramu awo n'oba droppings out from senior 3. You have something to begin from. For those ogamba nze kati natwala kulunda nkoko, let me go and look after birds. Maybe I was good in music and dance and drama, kantandikeyo ekibiina kyange kyabayimbi. naye mwami wamboka twogera ku bayizi kyenkana ki, because bw'oyogera ne bannannyini masomero and twogere ne ku baana bali mu rural areas, bameka abafunye opportunity okubanga beetaba mu new curriculum. Most of them are saying no equipment, obutabo obwa government moso bwajja even late. It's only those abali mu private schools that could access obutabo buno earlier bebasobola okubanga obuli abakifunamu. So we having schools n'abaana wansi abakyasoma old curriculum nenga bannaabwe. So twogera ku percentage y'abaana abafunyemu mu new curriculum. As I said earlier, sobola okuwa percentage because I'm not a doctor of this curriculum. Naye nga nze nsuubira yes kitono nnyo kikoleddwa naye nga kigenda otuwa kiki kyokola mu maaso. It's a pilot project of 4 years. Tukoze tutya kakino kigenda otuwa
ffe ng'abasomesa ekitongole kya Uganda National Development Center ekitongole kya UNEB kwegamba in fact nabadde ndabidde one entity here also being tested UNEB itself basetinze batya kubanga kino kiri like 60% is coming from the assessment mwana bazze bamugoberera then 40% is paperwork so if this is the paperwork kinene ki omwana ono kyaleese ate twetaaga obwesigwa nga bwe bataddemu omulama nti no security of holistic ono omwami ono aleese assessment z'omwana ono ntuufu zaleese oba alimu okwekubirira so ekyo nakyo mwekiri naye nga byo ebitabo mwebiri but there is a need to retool okuddamu fresher courses ku basomesa baffe mu new curriculum kyetaagisa era kyetaagisa era nsuubira National Curriculum Development Center ezo plans ezirina the fact nti tutunuulira kwongera ku mwezi oba okulaba nti at least there is value ku byenjigiriza bye tugenda maaso n'okubanga tuwa abayizi bw'otunuulira 20 ne 80% bw'oweyinga nti 20 is practical baje bazze the continuous assessment and then we still have 80% which is theory. Is there any much difference? And also, would it be vice versa? Maybe 80% should go to the continuous assessment and the practical bit, and then we have 20% theory. Me, I would have 20% theory, and those are young. Then the other practical should be 80. Kwegamba mwana ona bene project, even these exams, they should be in the field. Kuja kontina masomero gafagasinga obungi, tegalina enough space. But those schools that have enough space, children should be having this practical plots plotted. Wano wa mwana gunda agenda kola kino akoze kino. Kwegamba bakola mu groups. Yeah, it is a project learning. It is that's why I said it is a competence based curriculum. You know, bya kukwatako hands on. And this is Uganda, we are promoting vocational training institutions. Abana baveyo nga balina kye bakola. Tuve mu bino theory kola jobs zino. Omwana avamo nga alina kyasobola okukola ye mwennyini. This is what this competence based is. Yes. Nali wano n'omu ku bannannyini masomero n'agamba nti if we having the new lower eya skilling okutandika mu senior eyokuna and then primary teriyo and then senior level dako ya A-level bakyali ku old curriculum tubanga abozezza ati twanika mutaka. Why does it have to begin at a lower level, but also we cannot have it in the middle ate waggulu omwana omujje mu skilling ate n'omuzza mu old curriculum at yes. A-level. When you are very right kubanga kyoyogera kituufu. Abakozi ba National Curriculum Development Center bali mu testing kikola bategenda okukola but indeed kibadde kyetaagisa omwana okuviira ddala wansi ng'alina tuli mu competence based yes and I believe it is going to enroll down and roll up kubanga kati wa senior 4 agenda mu senior 5 it must be in senior 6 so is the university nemu university byonna kati it is going to move in that way so it is a process, it's a gradual movement. Nene tutandikira wakati bigenda kulowarenga down. We are trying to test. Okay. Wow. Tugenda maaso era nga bwe mbategeezezza nti olunaku olwaleero ebigezo ebya senior eyokuna bitandise era okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamalizo kineb kiraga nti abayizi aba registering okutuula ebigezo bya senior eyokuna bawerera ddala emitwalo 37,620 okwetooloola eggwanga lyonna ku bigezo ebitandise olunaku olwaleero era nga balaga nti abayizi beewandiisa omuwendo gwegwo twogera ku both lower twogera ku both old kwoteeka ne new curriculum era nga kuba n'abayizi abawerako ddala omutwalo 143 be bagenda okuba nga batuula under the old curriculum gye tuyita transitional examination kwoteeka ate abayizi abawerako ddala emitwalo 36,477 be bagenda okuba nga batandika ebigezo abasookedde ddala okutuula ebigezo ebya new
lower secondary curriculum olunaku olwaleero era nga tusuubira nti ku mulundi guno tugenda kwa testinga effectiveness mwaka guno eya new lower secondary curriculum n'engeri obaolyawo gyegenda okuba nga etambulamu kulaba abayizi oba banaafunamu. Well, how best tusobola tutya okuba nga tukendeeza ku muwendo gw'abayizi abaregisteringa for examinations ne batatuula and ebbanga lyoweerereza ne lyobadde omusomesa, what are some of the ebiviiriddeko abaana okuregisteringa and they do not sit for examinations? Because usually era abeewandiisa bonna ate si bwe batuula ebigezo. Madam Winnie oli mutuufu nnyo naye waliyo factors ezireeta ezo. There are about 3 factors. One is social factor, another one is economical factor, another one is environmental factor. Oba omwana environment gyavuddemu si nnungi temukkiriza ogenda mu maaso, oba oli awo abazadde be ababadde bamuweerera tebakyaliwo, so this child is forced to drop out. Oba social aspect, ngeri gy'omwana ono gyaleeteddwamu naye sobola kumudropping out. And then economically nga bwe ngambye, oba oli awo amasomero tasobodde kufuna the requirements that are needed at school, so is most likely, he or she is most likely dropping out. Naye experience elaga nti in most cases these economical factors. Okay, but ngovudde ku economic factor, the social and the environment byonna, can we bridge the gap? How do we address the challenge okulaba nti we keep all the students or candidates ababeera bawandiisiddwa okubanga bonna batuula ebigezo? It's my prayer that all candidates babeere nga bakola ki batuula ebigezo ebyo. Naye factors nga bwe kugambye ezo factors ezo can't we bridge the factor? Factors the government is trying to bridge them ngegamba let all by promoting USE, universal secondary education for all. But also those in the USE bonna era tebatuula bigezo. Ekizibu ekiriwo nti nno ezo sente ezo zireeta ebizibu. Factors ezo ngambye environmental, social and mainly economical. Iletera abaana baffe dropping out. Bwe tugamba ono singa omwana ono dropping out naye nga alinayo skill gyafunye atandikira awo. That's why we are promoting competence based curriculum, the one gye muyita kati wano, the lower secondary curriculum. Era we are going to have a first test egenda kubeera mu lupapula lwe bayita kubala by 9 o'clock. It will give us a way to go. And it's my interest to, I have to find out from my colleagues in secondary schools, how was it? Abana bagamba ki? And njagala ba journalists muberenga mulimu field. What are the comments from these children? From the first paper. Or the second paper will be chemistry obviously afternoon. But you to ekifaananyi. But me, I believe the picture we are going to get is a promotional picture. Okay. Well, wow. Twogera ku nsonga y'abasomesa n'okoza olunaku lwa World Teachers Day. Paint for us a picture. World Teachers and Day why do we even celebrate this is day? one of the gazetted days by UNESCO, which was in 1966, that teachers should come together and see their contribution, share their challenges and achievements. So olunaku luno abasomesa nabo bajja ne bagamba, what is our contribution? What are the challenges that we're facing nga abasomesa? So we sort them out. But it's like any other function. We can nizogamba tare sita si abasirikale na ate nafa abasomesa lwaki nafa tetufuna olwaffe. Namwe ba journalists mulina olwammwe. The day of the journalism. Where really in all entities there must be a day when you come and evaluate your solutions. How best have we moved? Yes. What are the challenges we are facing? Ebintu ngebyo. Nesi na continue lwali awo akusajjuka to evaluate. After evaluation, obviously you jubilate. Okay, let's talk about Gurul about Tose achievements. Zemutose and of course challenges. Zemusinkanye. Achievements then one of them is winning the studio. Without a teacher should not be here. That's an achievement. But challenges zo ebitusomoza bingi. Embeera y'omusomesa,
ngeri gyasulamu, ngeri gyaweerezaamu, but tukyalacking protection at our places of work. Kyoko yatutawaanya nnyo. How best can we protect ourselves? Olaba aba medics, they go with gloves, they go with... So do you want masks as teachers? There must be special way. You can avoid chalk. You can avoid chalk and go for dust boards. You can avoid dust boards, go on dicto. Just like your screen there. That will be the best. So some of these teachers are having that impact. Obulwadde Bruce buva ku kyoko oyo mwenyini n'obudde bwe bamala mu class nga batudde twagala nabo bafuneko time yaba to relax, but achievements zo weziri tulabirako. We are seeing ministers, we are seeing doctors, we are seeing lawyers. All this is the effort of a teacher. You cannot be what you are without a teacher. Era ffe tugamba nti the best preparation for tomorrow is doing the best today. Okulaba nti ne future yegenda kubeera nnungi osooka okukola nnyo olunaku lwa leero olwokutwala ku lunaku olujja. Ne kakati abaana abali mu masomero, even the parents that are paying for students, ng'alina abaana baweeredde abali ewaka omu babiri basatu oba bamu abasomye, and some of them are driving, but motivation eriwaawo nti ebyenjigiriza bulyawo bikyalimu omulamwa. Where is the motivation for parents abalina abaana abasomye abali ewaka okusigala nga akyatwalayo abaana? Kisinziira environment nga bwengambye, omwana gyaviridde oba omuzadde gyaviridde, naye nga motivation mu education mweri, but is at average, that is 50. Kubanga tulabye abaana abavudde bakoze courses and on the street. It disappoints and disgrades the parent. Naye omwana wo avaayo n'atandikira okukola, it's very good. Era kyoba tugamba, let's avoid these scholar jobs. Tugende ku competence based curriculum. Omwana avaayo nga alina kyokukola, avaayo amanye ekyalaani, avaayo amanye okuvuga. Naye kati wano tuvaayo tunoonya jobs. Kyoba olaba tulina a lot of corruption in the country because we are looking at big things, tetulina skills. Naye njagala ovemu wino, ovemu mu kusoma senior 4 ogambe nti bigaanyi, naye kangene ntandikewo project y'enkoko because you have project y'ebyalaani because you have the skill, but the former curriculum was not providing all of this. Okay, and where is the motivation eri abantu okujja okujoininga? Well, your motivation is one. Because like, I would also quit my job ngamba kangende nsomesa. Tujja kwagala basome. Kati wino nafuka musomesa ate anana tubeera mu studio. Anana anonya amawulire. We need to have the so motivation. We need to share, but the majority of employment are teachers. That one I have to agree. Naye nze nakulanga neyagala mu tata wange yali musomesa. Naye yalina nedeba naye nga musomesa nga yali very smart, was riding his bicycle very smart. I think inspired me to become a teacher. Do we still have that? I think nange ndina abaana bagamba twagala kubeera nga Mr. Wamboka mwebali. And the welfare yabasomesa. We need to improve on the welfare of the teachers. That is all. Tuli mu reforms in the MPR. Yes, that a teacher should have a degree. Good. But how best? Alina degree naye welfare yawe eri etya. Let's first improve on the welfare of a teacher. Housing, medical, and his or her salary. Once it is like that, it will motivate a teacher to work and even promote the quality education that we are looking for. Naye nga tukyaliwa n'okino twagala musomesa wa nursery abeere ne degree, twagala wa primary abeere ne degree. Yes, it is good, but we need to employ the welfare of a teacher first, to motivate the teacher to perform, to look for that quality education. The fact that we're having abasomesa abamu abali ofuluma ogenda okuba ebyeyo n'abalala that have quit the profession, and oyinza okusanga nga some of them bebali cream in some of the schools. Kino okweyongera maaso kikosa kitya ebyenjigiriza at large eby'eggwanga Uganda? To a certain extent, I'll agree with the national, what we call NTC, the national teacher policy. If it comes in, regulating activities of Musomesa. Musomesa
y'omusomesa ava mu class n'afuuka n'atandikira okukola. So I think we need to regulate these teachers babeere nga bali licensed by the National Teachers Council. I want to know how Winnie or Mr. Mboka, now you're a teacher, we are going to give you a work permit of 3 years. About 3 years, when you have not performed, we remove the permit from you, or if you have performed, we promote you. I think that one also will regulate the activities of a teacher. Walimu abantu abayingidde mu kusomesa naye nga sibasomesa. You know, teaching is a calling. Teaching is a calling, like I've told you, I was inspired. Let me go there kubanga sina kyakukola ekirala. Oyo tagenda okukola. Be babasomesa betusanga nti no babbira abaana ebigezo, be basomesa abakwata abaana abaffe. Because a teacher who is professionally trained will not do that. What do we do to teachers that are, for example, paid by government, they're contracted by government, ninga mu kibiina jamu once in a week? That means we have to empower the inspection. And this inspection should be and in fact it is at the school level. The head teacher should empower the deputy should empower the heads of department, and heads of department should come down, because we have only one inspector of schools for the whole district. He may not move in all these 250 schools. Even if he moved every day in every school, tajja kumalako. So we need to empower the heads of schools to help to support the supervision, to see that the teachers are there. Do bagwana okusigaza licenses as teachers? Because at the end of the day, government is if you're not performing, why do we keep you when you're not performing? We need people who are performing, because we are looking for quality education. Category you're only aiming at getting money. No, there must be a mechanism that will regulate you to come to school and work. Okay. Wow, tukyagenda maaso twogera ku byenjigiriza by'eggwanga, and of course, like I said earlier on, so lunaku olwaleero abasini eyokuna batandise ebigezo officially. Ngenda kuba mpumulamu katono, ngenda kuba nkomaawo tangaawo. TV, lighting your soul. Abajje Viki fetusinga mu byamataka fetusinga Abajje Viki Properties Limited banno ddala mu kutunda plots mu bitundu ebyenjawulo ate nga nteeketeeke zina n'ebyapa byesigika. Tulina n'amataka ag'okulimirako gwayagala okulima n'okulunda tweyune. Ennyumba ez'okugula n'okupangisa nazo tuzirina. Tukuba pulani n'okuddaabiriza amayumba n'ebizimbe ebikadde era n'okuzimba. Tugoba ku biwandiiko by'ettaka saako n'emmotoka empya tuzirina. Tusangibwa Nansana Kohima Road awo ku Post Bank opposite Total Nabweru. Atwetaaze kuba ku namba z'essimu zino wammanga: noti 759 noti 2 72 41 oba noti 756 noti 7 4 23. Abajje Viki fetusinga mu byamataka fetusinga. Sati gagade eya zikwaya sonna mu ggwanga eya 224 ekuye kodi Holy Gate Square wamu ne Glory of Grace Church Kawala basabuukuludde yakubera mwine kusobweza 2 omwezi ogw'ekkumi 224 ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka gwalaba era anyumirwa bwe weesalirawo uloga nti kazinawaka mwotunulira zikwaya nga zesaza obwambalo nosonera awo ku Glory of Grace Church Kawala ewa Musumba Abat Heavenly Angels Grace Celebration Choir Shalom Choir Healing Voices Trumpet Choir Omega Glorious Choir Victors Alpha and Omega
Senior Choir, Agape Streams, World Changers, Echoes of Mass, Cornerstone, Solo Hunters, Divine Choir, Soul Winning Choir. Nsonyiwe sisobola kusimalayo. Okuyingira kwa bwerere. Nolina bigenda kubera live ku Facebook, YouTube, n'emikutu gya social media gyonna emirala. Era kwaya enasinga ba viewers oba comments yakwewangulira ekirabo. Bungude TV, lighting your soul. Wewawo mbakulisaayo mukumulamu kyagira maaso program the heads kyolaba winjovye nakango gemanya era ng'olunaku olwaliro twogera ku byenjigiriza by'eggwanga n'ebigezo ebitandise olunaku olwaliro nga tulina ba pioneer students abasookedde ddala okutuula ebigezo bya senior eyokuna under the new lower secondary curriculum. Mu studio ninamu omwami Wamboka Vincent, chairman okuva mu kitongole kigatta abasomesa ekya UNATO mu kibuga Kampala, ogezaako okuba torch mu byenjigiriza by'eggwanga Uganda. Basetting up review commission okugenda maaso n'okubanga etunula n'okuddamu okureviewinga ebyenjigiriza by'eggwanga. But first of all, looking at the stakeholders abagenda maaso n'okubanga bareviewinga, are they the right people? Tulinamu idi wa national planning, kitongole kiteekerateekera eggwanga n'abalala bitongole bikwatidde wamu. Are they the right people to review? I think buli sector erinayo expertise. Kati nga ffe ebyenjigiriza tulina Uganda National Development Center, netubeerayo National Higher School of Learning, netubeerayo those different departments. Kati mu plan, national planning, yes, they could plan, but they also need to be fed by the NCDC. NCDC's work is to implement the recommendations ezakolebwawo. Right now tulina reforms ezigenda mu maaso led by Honorable Noah Manya Mushega. He's moving up still nga gonde yali akoze Professor Senteza. Kugamba ebirowoozo biva mu bantu, particularly in the education area. Kati ffe bajja kutambula mu basomesa mu mulowooza mutya. Kyobalaba sometimes tugamba let the teachers be involved in these reforms. Are they not? In most cases, they may pick one of the professors at Makerere University to look at the reform of primary or nursery. Oh. You see? But we want to say, where is the teacher who has trained in primary or who has trained in nursery involved in? So in most cases, we are having professors at that higher level. Yes, they are thinking for others, but they should do. Those reforms will work very perfectly. I thought the fact nti bali kutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, they're accessing head teachers, they're accessing teachers. That is it, and that's why we are saying they should involve the teachers as much as they are interviewing them. Are they teachers or these are just professors? These professors are experts. Their thinking is higher than the teacher who is on the ground. Mubalowooza mu kuwandiika ebitabo ebyo bijja kuyamba this reform, but are they going to work? So ffe tusaba ng'ekitongole ky'abasomesa, abasomesa nabo babeere nga bali involved in this policy making. Policies are very good. What are some of because we have to change from time to time. Tojja kubeera stagnant throughout. Era nze sikiriza n'abo abagamba enjigiriza yedde yali nnungi tusigira ku eyo. No, yali yaba colonialists. Can we also come out with our own? Can we adopt it? It has worked in some
other countries. UNAJ Why has not made us? some recommendations. Yeah, we made. And what are some of those? We are behind promoting the national teacher policy, to regulate the teacher, because tukoye kuwulira abasomesa bakoze kino na kiri, because some of those people are not teachers. Some schools, especially the private schools, are picking on those students who are doing very well in mathematics, say, let me come and teach for me, because they want to pay them less. But now we want somebody who has qualified and let him or her be paid according to his or her service. But is it possible Those are the recommendations we are making as a union. But is it possible to have all teachers holding a degree? Amidst okubanga tugezaako professionalizing omulimu gw'obusomesa, is it possible? And can teachers afford to go back and all have a degree? To have teachers having degrees is not difficult, but how best has this teacher been helped? Ayambiddwa atya kutuuka ku okusoma, because it needs money. There's no university that will say, oh, you have been a teacher, come and study free. No. So we need also government to let the government take mochi sente yambe abasomesa bano basome. Oba tosobola kuzibawa tugambe tuno kati omusomesa ogenda kusoma watandikiwako kakadde kamu $20,000 kati awazja kusobola kugamba nti kanzeko $3,000 ntandikira mbeere nga nsasula semester mpola mpola, kubanga semester y'obusomesa it's not all that it cost for 2 years. Oyinza kwesanga nga osasula $8,000 per semester, so you need like 3.2 million for 2 years. But if you are getting 1.2 million, or just saving, that one will be help. But let there be a sponsorship by the government. When to all teachers. When I think when I was as a certificate teacher training at Shimoni, walinga wakaseta motivating omusomesa no student on internship. So let's encourage this internship, but with payment. But is a degree going to solve the education challenges and problems? When a degree tegenda kuyamba. Okay, to certain extent. Tesobola kumalayo ebizibu mu njigiriza. Nze ugambe obusomesa is a calling. Never wakuwadde $4,500,000 naye nga tolina calling. Ojja kutuukayo nga bw'ogambye wali osomesa endakika 3 ovuemu. Ng'ogirina. Naye ate ono atalina wa certificate asobola kutuulamu for 8 hours at school. Nakola omulimu ogwo ate omwana ne bayita. So we need only to empower. We need only to empower the teachers. But can even schools and motivate their welfare, as I said earlier. Can schools afford to pay teachers having degrees from the lower level to the higher level? Can they afford the private? Degree nsonga genda kuregulating. Wapi 1, senior 1, senior 6, mufuna sente zekimu, because you are all at the same qualification. Or nursery? Yes, or only primary. What the difference comes in allowances. But all of your basic salary is 1 million, 1 million. Either you're in secondary, primary, tertiary, you get that money. But to a certain extent, may not work. Yesterday I had the Vice Chancellor, which Nawangu, is saying, no, government should pull off because what they are saying they don't know. No, these are new changes. We should accept that changes have come. How is it? But I don't know how the economy will be, because if you're having all people in degrees, like Nigeria, most of the workers are degree holders. But what type of degrees are they holding? The quality. The quality of the degree also matters. So abasomesa kubeera na degrees, yes. Abasobodde bagendeyo. Naye tugambe nti no, minimum qualification of a teacher, let it be a diploma or let it be a certificate. Minimum. But you can proceed, have a PhD and what have you. Okay. Naye kugamba nti no, minimum is a degree. No, kijja kutwalira obudde. Nakubadde baba emyaka 10. It will take time. Kyobola bakati people are sneaking out. Not sneaking, but officially they are going out. Others have asked for basabye retirement. And I actually wanted to ask you that. Why are we having sikyalinda bino? Nina abaana bali ku university. Ate nange ngende ku university. Katana analabirira ani. So that is also a challenge. But if the welfare is fine, this teacher can go. Okay.
another recommendation ezendala eyakoleddwa we yakolebwa UNATO more reforms of education reforms? Our additional there was to improve on quality education. How? Kubanga abantu abasinga balowooza UNATO is all about shouting for salaries. No. Because that's where we've seen your voices. We have a lot of projects that we are doing. We are moving around retooling our teachers in performance management, in administration and what have you. We are to be called in workshops. Naye tebirabika. Lwansonga nti maybe we don't call people like you to come and cover it out. But with the future, we are going to show you that what we are doing. Okay. And chintwala ne kucho chokulowooza nti some have been saying nti ekibiina kya UNATO, it is just a building kiri awo receiving money, but there is no impact. Obviously, I expected that from you. Yeah, there is no organization can run without funds. And these funds should come from the members. Kati UNATO funds zayo ziva mu basomesa. 1% of the salary they earn. This money does the administration work and other projects that we are told you. We have a whole set of lawyers. In case there is a problem, these lawyers can come in and help. We have projects that we are doing like in northern Uganda. We have the refugees camp education going on. We are working with them. Yes. So there is a lot. It's a lot we are doing. But money is one of the issues that we also want the welfare of a teacher to be better. And how often does UNATO organize refresher courses? Ebbanga neryoberedde omusomesa golowooza omusomesa kyanditutte ebbanga ki okubanga addayo for some of these refresher courses are needed after every term. Our academic term is 3 months or 4 months. So every year, at least, we need those CPDCs, professional continuous development courses. Musomesa na refreshed. So we are conducting them. We do conduct them. As UNATO? Yes, we do conduct them. And do you encourage? Recently, we had one of the head teachers of central schools in Kampala. We're taking them through. So if we continue in that way, people will realize the importance of UNATO. Nakubadde nti UNATO kati mwingidemu politics. Mwingidemu politics, UNATO bamuwawuddemu bafunyemu ulitu, UNATO bamuggyemu ba teachers of science, UNATO bamuggyemu humanity association. So they have divided us. But at first we kitole kimu naye kati ebitole mwe biwera. Naye under all that we believe that these are our children. At one time baja kudda waka. Because UNATO is very strong. Kubanga structure ya UNATO yo evira ddala buli muluka owali primary school wali buli Gombora wali secondary school buli wali conference wali vocational training institutions up to the level of tertiary. Tukyagezako twali ne ba universities together naye ne batuvaamu ne forming association yaabwe, but still when we talk we are talking on behalf of all teachers. Either you're a professor, you're a lecturer, you are a tutor. The fact is, you're a teacher. But what's the biggest problem? Why are we having ebibiina ebyenjawulo ebyawudde from UNATO? That is politics, as I said earlier. Being greedy. Buli omu ayagala kulya naye nga tamanyi nti no ogenda kulya osooka okukola. Sooka okukola. First work. First work. But I believe our sisters and brothers who are outside there will lead to up to teachers of science and then humanity, they will come back. I believe they will come back because recognized the institution there is now Uganda National Teachers Union. Okay. Fetuna structures right from parish, wali primary, secondary, Gombora, two. We are just like NRM. Buli wamu tulinayo sector eyo. Kati we mobilizing abantu baffe bano. But information wetambula da netuka kumuluka. Which is not in the other association. I mean other unions that have been formed. Come out. Okay. Gatumalizango musomesa, what kind of education do you think
eggwanga Uganda gye lyetaaga? Uganda generally yetaaga enjigiriza enajja y'omwana n'avaayo ng'alina kyokola. Si kuvaayo ng'anoonya kyokola. Avaayo ng'alina kyokola, si kunoonya kiki omulimu. Naye mwenyini yeekose. The first factory of employment sector is yourself. Before you look for any job, what can you do for others? Yeah. But before you ask for the government to help you, what have you done for the government? Do you believe that we're solving that, or do we still have a long way to go? Obviously, a change is a gradual move. With the time I live 40s, 2052, something of that nature, mujja kulaba nti no wali enjawulo naye ffe tutaddewo ki omusingi. Nali nina vice chancellor wa Victoria emabegaawo ng'agamba nti Dr. Mumanyi. Yes, nti abaana bandibadde basomera mu bitundu mwe bali. And actually nti tekyetaaga kubanga we even have the boarding schools. Omwana asomere mu kitundu mwali nga ne bw'avaayo aba asobola kusolvinga ebizibu within that area, because which is very good. Aba asobola okuba exposed to the challenges, so we can have a solution based, education that we're giving. Is it possible, looking at the quality of schools mu bitundu mu regions ezenjawulo, and is it a good idea? It's a very good idea. I believed in him. I believe I listened to him very keenly. Ekituleetera abaana okutambula wano nawali tunoonya amasomero amalungi. The quality. Can we have those schools within our parishes, sub-counties and our districts? But is it possible? It is now the government eryokola ki facilitating and to make sure that it funds the schools. Like my school, Busiu Senior Secondary School, should be at the status of St. Mary's Chisubi. Yes, the quality is the same. Now you are finding my relatives and what they are carrying their children all the way from Busiu Mbale district to St. Mary's Chisubi. Why? Quality. Because they don't have that quality school. But let's empower now Busiu Senior Secondary School to see that is at that level. Because me, I grew up, we're having teachers from different regions coming to teach us. But today as we talk, most teachers are now confined within their sub-counties and their districts. Church lemesa masomero to have the same quality. The because government. someone will say, some of the teachers are teaching in several schools, but the quality is still different. So church lemesa quality government must put a lot of resources in education. Just like it has put in other sectors. And we should do tujemu ebyobufuzi mu byenjigiriza tugenda kutambula. Okay. Uwa ekigambo ekisembayo ndowooza nga tumaliza. Njagala kwagaliza abayizi baffe ba Senior 4. In Moso, my son Wamboka Victor, who is sitting this paper in St. Joseph Senior Secondary School in Mpigi, esomero ly'abafathers, mwagaliza success in his subjects, and other children that I taught who are now sitting in Alia, those in St. Mary's, whom we have given cards, those who have not given cards, please wish you the best and please defend this new curriculum to see to it that is implemented. Okay. Wish you the best, all of you, because we are, the nation is. Okay. Wow, tweyanziza mbadde n'omwami Wamboka Vincent nato Kampala chairperson tugezaako tunuulira ebyenjigiriza. Of course, we wish success eri abayizi bonna abagenda okuba nga batwala ebigezo omwaka guno, bamoso abasini eyokuna abatandise olunaku olwaleero, mwenna tubaagaliza birungi byereere. Ebisingawo tujja kuba tubireeta mawulire, mbaagaliza olunaku olungi. Onjevena Kangu akuume mweraba.